הזמן מסמן לי, זה הכל שאריות של החיים. ולחיות את הרגע, להתחיל לאסוף את השברים. Jopie zei dat ze niet thuis waren en toen hebben ze gezegd, nou dan komen we, ja. En wij weten dat hier een meisje ondergedoken is en Jopie zei nee, daar wist ze niks van, alhoewel ze het wel wist. En ze hebben het huis onderzocht onder leiding van Jopie, dus het is niet de kast heeft laten zien waar de kleren van Hanni nog hingen. En ze zijn nooit teruggekomen om dus de baas en zijn vrouw neer te schieten. En toen werden ze gevraagd om ons te nemen en ze hadden beloofd met de hand op de Bijbel aan de ouders van de baas om nooit meer Joden in huis te nemen en om aan hun gezin te denken met de kinderen. En toen werden ze gevraagd om ons te nemen en toen zijn ze naar het huis van de grootouders van Jan, Lies en Riet en Marius gegaan. En ik kan hier uren zitten vertellen over de tijd van ons in Werkhoven. En wat jullie misschien niet kunnen begrijpen, was een van de gelukkigste jaren van mijn leven. Ja, want ik ben enigst kind. Ik heb nooit broers en zusters gehad. En in die tijd dat wij in Werkhoven waren, was ik 6 of 7 geloof ik. En toen kreeg ik ineens broertjes en zusjes. Met alles wat daarbij hoort. Met het plaatje van Jan. En het samenspelen. En ondeugend zijn tegenover de ouders. Ja. En één ding zal ik nooit vergeten. We waren op de boerderij appels. Hé Jan? Ja. Ja. En om bij de koelkast te komen, de koelkamer, moesten we door de slaapkamer van je ouders. En de boerin was ziek, dat was toen al een zieke vrouw. En die lag in bed. En Jan ging door de kamer en haalde een appel en ging voor mij staan en zei, ik heb een appel en jij. Dat is mooi. Ik hollend naar mijn moeder, die de huishouding deed. Ja. Mijn moeder heeft toch gezorgd dat ik een appel kreeg. Maar het waren toch mooie jaren. Ik heb daar geleerd orgel spelen. Weten jullie nog dat we orgelles hadden? En we hebben valse papieren gekregen. Ik heette Marijke Budding. Mijn moeders voornaam weet ik niet meer. En ik mocht ook naar school met jullie. Ik heb de eerste klas en de tweede klas gedeeltelijk in Werkhoven op het schooltje gedaan. En die school zal ik nooit vergeten, mensen. Ik heb later veel scholen gezien. Maar die school, er waren 2 kamers, zalen. Eerste klas was 1 rij, tweede klas was de tweede rij, derde klas was de derde rij, vierde klas was de vierde klas, vierde rij. En daar was een juffrouw, geloof ik. En dan de tweede kamer was 5e, 6e en 7e en 8e klas, ook allemaal 1 rij, 1 rij. En daar stond de hoofdleraar, de Meester. De meester. Ja. Ik heb daar leren lezen en schrijven. En ik was de beste in Bijbelse geschiedenis. Ik ging in de 2 weken mee naar de kerk. En die kerk, daar heb ik een beetje, hoe zal ik dat zeggen, gevoelig voor die kerk. Ik kan dat kerkje niet vergeten. Eerstens vond ik het gezang altijd erg mooi. De psalmen die gezongen. En ik zal jullie zeggen dat ik ben op muziekgebied in Israël erg vooruit gegaan. Niet met spelen, maar luisteren naar muziek. Ik heb veel les gehad in luisteren naar muziek. En een van de eerste componisten die ik mooi vond, was Bach. En toen kreeg ik te horen een koraal van Bach, nummer 144. Ik zei, hé, die wijze ken ik. En
ik werd er koud van. Want dat was een van de dingen wat we zongen in de kerk. Een van de psalmen. Vroeger, toen nog niet zoveel waren en moeder nog in het leven was. En aan vrijdagavond eten wij altijd samen. Aan de vooravond van de Sabbat zitten wij meestal met de hele familie om een tafel met een avondeten. En dan keken moeder en ik elkaar aan. Ik met mijn 3 kinderen en later met kleinkinderen. Of zij met haar kleinkinderen, laat ik het zo zeggen. En dan keken we elkaar aan en dan zeiden onze ogen elkaar. Dit is onze overwinning op Hitler. En onze overwinning op Hitler, onze privé-overwinning op Hitler, hebben wij te danken aan jullie vader, moeder, opa, oma. Certificate of Honor. This is to certify that in its session of January 10, 2017, the Commission for the Designation of the Righteous established by Yad Vashem, the Holocaust Heroes and Martyrs Remembrance Authority, on the basis of evidence presented before it, has decided to honor Marius and Maria Gertruda Oskam who during the Holocaust period in Europe risked their lives to save persecuted Jews. The Commission therefore has accorded them the Medal of the Righteous among the Nations. Their names shall be forever engraved on the honor wall in the Garden of the Righteous at Yad Vashem, Jerusalem, signed by Avner Shalev and Yaakov Tirkel of the Yad Vashem Authority, and it is my honor to hand it over to you. Ook namens mijn broers en zus, heel hartelijk dank ook voor deze onderscheiding. Heel hartelijk dank. We have to thank you. Ook namens onze kinderen en kleinkinderen zal ik u allen, Lia met je zoon en dochter, heel hartelijk bedanken voor de uitnodiging die we ontvingen van de uitreiking van Yad Vashem onderscheiding, postuum uitgereikt aan onze vader en moeder Marius Oskam en Maria Gertruda Oskam. Dat u, familie נחשון, voor onze ouders hebben aangevraagd. Heel hartelijk dank. Ook wil ik de ambassadeur heel hartelijk danken voor uw aanwezigheid en dat u ons deze onderscheiding hebt ook uitgereikt. Dat doet ons ook allemaal heel goed. Onze vader en moeder leefden dicht bij God. Dus ook bij het Joodse volk, waaruit ook onze zaligmaker Christus is geboren. Ze hebben dit biddend mogen doen om jullie in huis te nemen. Vader las uit de Bijbel, daar staan de beloftes in voor het Joodse volk. In onze kerkelijke gemeente, van ons allemaal, wordt elke zondag in de kerkdienst voor het Israëlische volk en land gebeden. Lia, als wij terugdenken, hebben we grote bewondering voor je moeder en jongens voor jullie oma. Ze was een sterke, dappere vrouw. Ja, zo was het toch. Zij vluchtte als een vervolgde met jou aan de hand, want je was 5, 6 jaar. Vanuit Groningen door Nederland naar Rotterdam, totdat je eindelijk in Werkhoven aankwam en onderdak vond. In een andere streek, andere cultuur, andere gewoonten, in een eenvoudig boerengezin. Een boerengezin zonder douche, geen telefoon, geen elektrisch, want daar nog petrolielampen en water gewoon uit de pomp, uit de grond. Ja. Jullie slaapgelegenheid was samen in de bedsteden. Je moeder heeft veel bij ons werk verzet en betekend. Ze stond zelfs de Duitsers te woord. Ze sprak zeker Duits. Ja, het zou. Mensen die voedsel kwamen halen, regelden ze onder andere eieren, melk, groenten, dergelijke. Want eigenlijk mijn vader was te goed, die zou anders te veel weggegeven hebben.
Maar je moeder die hield alles goed in de gaten. Want ons moeder kon moeilijk lopen, ze had multiple sclerose, we zouden zeggen MS. En in de tussentijd is onze kleine broertje nog geboren. Die hebben het ons verteld. We zaten bij jullie ergens in bed, toen Marius geboren werd. En ik zei, ik hoor een kindje huilen. En toen zei je, nee, jij zei dat. Dat is een poesje die me jou. Maar dat zei je moeder tegen ons. Wij wilden naar beneden, kattenfiant, en wij gingen rustig slapen. Dus helemaal niet weet wat voor geluid hij heeft. Dus, en hij is pas getrouwd voor de eerste keer nu hij 72 is. Ja. Dus een hele laag. Het is een bijzonder kind en dat is. We gaan verder. Oh, wat waren jullie blij. Toen de Tommy's 5, 6 mei de werkhoven langskwamen. Met hun jeeps en hun tanks. Je moeder haalde ze binnen. En gaf ze koffie. En ik denk, ja, ik was ook jong, dus ik heb niet alles gezien. Ik denk, zoals erg spontaan, dat ze me omhelst hebben. Van blijdschap. Ja. Ja, wat er zo druk op lag, want we zijn vrij. Wij hebben de oorlog goed doorgekomen, maar jullie waren samen en jullie volk waren vrij. En als je onder druk geleefd hebt, dan weet je pas wat vrijheid is, heb ik eens gelezen. Je moeder was een spontane vrouw en ook de Engelsen brachten chocolade mee, dat noemen wij kwatta. Dat weet ik als kinderen die repen, vonden we heerlijk. Kwatta. Nu ik ouder word en de tijd heeft om hier het een en ander te overdenken, waar ik vroeger niet zo bij stil stond, hoe God jullie, je moeder, jongens, en jij dat de Heer ons het leven heeft gespaard en geleid heeft de oorlog door. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה אמן ברוך אתה. It is customary at the beginning of a speech to address the people you are talking to. And I choose to open with dear family. As everyone who sits in this room with us today is a member of this family. Some are family by blood, some by marriage, and some are connected by a courageous act that ensures the Oskam and the young נחשון family will be connected forever. With your permission, I would like to say a few words to the grandchildren and to the great-grandchildren of Marius and Maria Oskam. Dear Oskam descendants, you and us, Chagit, Yoav and I, we are all of the same generation. We live in a modern world which provides us with everything we need, and even more. We all have internet, Wi-Fi. We all have cars, homes, quality of life. We all go on vacation every once in a while. We all have kids who are growing up in front of us. We are a generation who takes this life for granted. And actually, this is how it should be. How else? Life was always and still is a natural process. In the Netherlands, it was always obvious. It made sense. Every generation marries, gives birth to the next generation, and so on. For us in Israel, it should have been obvious, but it was not. 78 years ago, in 1939, the Nazi oppressor decided that the continued generations of the Jewish people should cease. I'm not going to talk about the Holocaust, which we all know. There are people in this room who actually lived in that horrible time.
I will talk and tell about people like your grandparents, who thanks to them, we, Hagit, Yoav, and I, we are here with you today and have the privilege of raising our families and, and continuing the generation of the Jewish people. And for us, it is not obvious at all. Your grandparents, Marius and Maria Oskam, were the people who let it all happen, who let us happen. Tonight, we light the second candle of Hanukkah. The story of Hanukkah is a story on the attempt to destroy the Jewish people in Israel by the Greeks. Such stories seen many times in the Jewish history, and most of the time, the Jewish people fought for themselves and prevailed. There was only one time in the entire history of the Jewish people that without the intervention and help of other people, the continuation existence of the Jewish people was questionable. This was at the Second World War. I'm not familiar with what you know of your grandparents' action in helping saving Jewish people. I would like to share with you today the story that I was told. In the Second World War, your grandparents hired a Jewish girl named Hannah. When the Nazi caught her, she was sent to Auschwitz. Your grandparents were warned that if they choose to do this again, they too would be sent to Auschwitz, to the gas chambers. Your grandfather's father told him that he should not risk the life of his family, that he should never do this again. He told him that, that he is not only responsible for his life, but for the life of his 4 children, thank you, his wife and his parents. And your grandfather promised. Sorry. When the resistance turned to your grandfather for the second time to help, he told them he could not, for he's given his word to his father. He was a man of his word and a man of honor. However, when explained that it was a mother and a young girl who had no other solution, and he had, and if he had not help, they will be in a great danger. He turned to his father and asked to be released from his promise, and his father agreed. Despite the great danger, your grandparents risked their lives only to save a mother and a child, save Betty and Leah. But it doesn't end there. Betty and Leah were treated as equal. Leah grew up on the farm as one of the children. Betty, until her last day, saw Marius as her own brother and your parents as her own children. When I grew up and began to hear the stories about the boor, this is how we called Marius at home, the boor, one question bothered me. What caused the person during a difficult period of his life, when his country is under occupation, what caused him to risk his life and the life of his family only to save a woman and her child who he didn't know at all? What made him do this after he was already caught once? When I asked my mother, she said one word: faith. She said that your grandfather thought it was forbidden for any man on earth to decide to destroy the chosen people of God. Just a second. At the time, I understood the answer literally, but today I see the greatness of a person who holds to his belief. Many people believe in many things, but most will not risk their life and the lives of their family for that belief. Belief remains in most cases as a concept or way of life, but not for your grandfather. Your grandfather was greater than his own faith. Your grandfather behaved just like Jacob from the Bible, our patriarch. With your permission, I would like to read a passage from the book of Genesis, chapter 28, which was read just a few weeks ago in all synagogues. Jacob left Beersheba and set out for Haran.
When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun has set. He took one of the stones there, put it under his head, and lay down to sleep. He had a dream in which he saw a stairway resting on earth with its top reaching to heaven. And the angels of God were ascending and descending on it. There, above it, stood the Lord. And the Lord said, I am the Lord, the God of your father, Abraham, and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the side. All people on earth will be blessed through you and your offspring. I'm with you and will watch over you wherever you go, and will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. The passage from Genesis could be interpreted in many ways. I would like to talk about two common meanings. One is the simple and the obvious. God promised Jacob to protect him and all of his descendants. All of his descendants. This is the point where God makes the Jewish people the chosen one. The second interpretation speaks of the stairway, or in the Hebrew version, we call it Jacob's ladder. In the dream, the ladder feet are on the ground, and its head is in the sky. This ladder represents the correct way of living by men according to Judaism. A believer should have his faith in God while he makes his way through life on earth. In other words, person should practice his faith through interaction with other humans, and without that, his faith is incomplete. When I read chapter 28 in Genesis, I think of your grandparents, of Marius and Maria. I see your grandfather as Jacob, who was at the beginning of the chapter, was described as, I quote, sitting in tents, which means a simple person who ultimately becomes righteous, the father of the Hebrew nation. And thanks to him, the Jewish people continuing to exist in Israel. Your grandparents were righteous, and thanks to them, our family continues to exist in Israel. Dear family, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאימה שעושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יככה, והריח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך